أحيانا فتمتطي أكتافنا، ليس منا الخائن هيهات يا جلادنا. طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا طوبى. وبتحكي انه هذا الامر يخالف القانون الانساني وتدعو الى اطلاق سراح كل من تم اسره تحت بند الاسر الاداري. On the 29th of January this year, the Secretary General made a statement regarding the hunger strike and the condition of the journalist Mohammed Al-Keik. في 29 يناير من هذا العام سكرتير العام للأمم المتحدة كان له بيان حول الإضراب عن الطعام للأسير محمد القيك. A few days later, the humanitarian coordinator for Palestine, Robert Piper, also made a statement, followed by two statements from the Office of the High Commissioner for Human Rights. بعد أيام انطلقت عدة تصريحات من بينها كان تصريح للمنسق الإنساني روبرت بايبر وتصريحان آخران. I want to urge all parties to find a reasonable compromise in this situation because the conditions that Mr. Al-Keik faces are very grave for his health, for his life, and we should do our utmost to prevent escalation and reaction by anyone on the ground that can lead to further violence or clashes, and I hope that this will be taken into consideration by all the relevant authorities. بيدعو كل من يستطيع انه يبحث عن حل وسط لهذه القضيه حتى لا تتاثر صحه وحياه الاسير القيق. يدعو للعمل لكل ما نستطيع حتى نمنع حدوث تدهور لحالته والذي بالتالي قد يؤدي لعنف. The United Nations and the international community has been very clear that the situation on the ground, the status quo that is faced today by the Palestinian people, by the Israeli people, cannot be sustained. It is not sustainable. الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشكل عام يرى أن الوضع على الأرض في الوقت الحالي لا يمكن استمراريته بهذا الشكل. The continuation of stabbings and shootings is not contributing to reviving trust between the parties or providing hope to the Palestinian people for the establishment of their state. هو يقول أن استمرار عمليات الطعن وإطلاق النار لا يساهم في عملية إعادة الثقة أو الأمل لاستمرار عمليات السلام. The continuation of settlement construction, the demolition of houses, particularly in the West Bank, continues to undermine the two-state solution. وأيضاً استمرار بناء المستوطنات وهدم البيوت في الضفة الغربية يقف عائقاً في حل الدولتين. I take this opportunity to reiterate the words of the Secretary General calling on the leadership on both sides to do their utmost to restore a political horizon to the peace process, to create the conditions under which a return to peaceful negotiations is possible. ينتهز الفرصة ليعيد كلمات السكرتير العام التي يدعو فيها القادة من الجانبين أن يحاولوا أن يعيدوا الوضع إلى مكان أو فيما يسمح باستمرار عملية السلام. Being here in Gaza today, there are particularly two issues that I would like to speak about, which are foremost on our minds. وجودي هنا في غزة هناك موضوعين مهمين أحب أن أتكلم عنهم. The first issue is the painful subject of reconciliation. أول موضوع هو الموضوع المؤلم عن المصالحة. The United Nations believes that Gaza and the West Bank should, as quickly as possible and as effectively as possible, be reunited under a single governing Palestinian legitimate authority. الأمم المتحدة تعتقد أن غزة والضفة يجب أن يتوحدوا تحت حكومة شرعية واحدة بسرعة. Therefore, it is important for the political factions on the ground to do their utmost to achieve unity, to achieve that unity on the principles that the Palestinian Liberation Movement is established on, to achieve it on the principle of democracy and legitimacy. لذلك يجب على الفصائل الفلسطينية أن يعملوا أقصى جهدهم للوصول للوحدة على أساس التحرير والديمقراطية. We have been encouraged by the latest round of discussions that have been held
in Doha. And I want to use again this opportunity to speak out to both parties to continue their efforts, take as much time as they need in order to achieve a reasonable compromise that facilitates the establishment of a national unity government based on the PLO principles, based on the program of the Palestinian people, and reflecting the needs that both the Palestinians here in Gaza and in the West Bank have. تحفزنا وتشجعنا للجولة الأخيرة التي جرت في الدوحة، وأريد أن أستغل هذه الفرصة أيضا لأقول للجميع أن يستمروا بهذه الجهود وأن يحاولوا الوصول بوقت مناسب لحكومة وحدة على أساس ما تدعو إليه منظمة التحرير الفلسطيني حتى يستطيعوا تلبية احتياجات الفلسطينيين سواء في غزة أو الضفة. Over the last few years, a number of agreements have been discussed and mediated primarily by Egypt. They should be implemented by everyone. في السنوات الأخيرة كان هناك عدد كبير من الاتفاقيات وخاصة ما تم الوصول إليه بوساطة مصرية يجب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. Secondly, I want to speak a little bit about our priorities here in Gaza as the United Nations. الموضوع الثاني بيحكي عن الأولويات لهم في قطاع غزة. Our immediate and most important priority as far as the people of Gaza are concerned is to see all the closures that have been imposed on the Gaza Strip lifted. أول أو أهم أولوية للناس في غزة أنهم يشوفوا كل شيء سواء إغلاقات في القطاع إنها انرفعت، يعني بيحكي عن الحصار بعتقد إنه يتم فتح المعابر. To this effect, we have engaged over the last year and a half in a process of assisting the reconstruction here in Gaza. لذلك قمنا في السنة ونصف الماضية بمساعدة عملية إعادة الإعمار. We have seen some successes in this process. شفنا بعض النجاح في هذه العملية. Yesterday I visited Shujaiya and you can see very clearly that some houses have been repaired and new houses are being built. بالأمس زار الشجاعية ورأى إنه بعض المنازل اللي كانت مدمرة جزئياً تم إصلاحها والبعض بدأ في بناء منازل جديدة. The work that has been put particularly by the state of Qatar has been very important in providing both houses and rebuilding roads and hospitals here in Gaza. بحكي الجهد اللي مبذول وخاصة من قبل قطر أدى إلى تقدم ملموس سواء في بناء منازل أو مستشفيات في غزة. According to our assessment, some 150,000 people here in Gaza have received the necessary materials to rebuild their houses. بناء على تقييمهم قاموا فيه حوالي 150,000 شخص استلموا مواد لازمة لإعادة إعمار بيوتهم. But I also want to be very clear on one point. To rebuild a house is much easier than to rebuild a life. بدي أحكي نقطة مهمة كتير إنه بيحكي إعادة بناء بيت أسهل بكتير من إعادة بناء حياة. You can find the cement, you can find the aggregate for rebuilding your home, but it's much more difficult to rebuild the psychological, to come out of the psychological trauma of war and bombs and anguish. بالك ممكن تلاقي الإسمنت ومواد البناء اللازمة، لكن من الصعب جدا إنك تلاقي إشي ممكن يساعدك إنك تطلع من حالة الصدمة النفسية اللي تعرض لها الناس. So we face the challenge of not discussing anymore the rebuilding of Gaza, but talking about the building of Gaza for the future. بنحاول إنه إحنا ما نناقش إعادة إعمار غزة، ولكن نحاول الحديث عن بناء غزة للمستقبل. And to do that, we need to focus on the houses. We need to focus on providing electricity and water to people here. حتى نستطيع القيام بذلك لازم نركز على البيوت، على الكهرباء، على توفير مياه. In helping restore the free movement of people and goods across the crossings. وأيضا الحصول على حركة حرة للناس وللبضائع في قطاع غزة. And finally, in seeing not just more trucks of goods come into Gaza, we see now about 1,000 trucks of goods come in every day, but see more goods exported from Gaza so that people can have jobs and the economy can begin to rebuild itself.
بالإضافة إلى إنه جلب المواد لغزة، وإن نشوف آلاف الشاحنات محملة بالبضائع لغزة. حابين إن نشوف كمان شاحنات محملة بالبضائع خارج غزة، لأنه هذا رح يفتح مجال لفرص عمل جديدة لأهالي القطاع. Without focusing on these priorities, the anger of people will grow, the risk of radicalization will continue, and this will not be good for the Palestinians here in Gaza, for the Israelis, for anyone in the region. بدون ما نركز على هذه الأولويات، مستوى الغضب رح يرتفع، وأيضا مستوى التطرف، وهذا لن يكون جيدا لا للفلسطينيين ولا لأي جانب آخر. In this process, we face some very serious challenges, and our biggest challenge today continues to be the lack of funding. نستمر بمواجهة تحديات كبيرة، أكثرها هو نقص التمويل المادي. In Cairo, at the Cairo Gaza Reconstruction Conferences, commitments were made by countries to provide funding for the reconstruction of Gaza. Only 30% of those commitments have been disbursed. في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة كان هناك وعودات لتوفير مبالغ لإعادة الإعمار، لكن حتى الآن ما تم الحصول عليه هو 30% من هذه الوعودات. I want to thank publicly the efforts of President Abbas and Prime Minister Rami Hamdallah that they have put in mobilizing international support to make sure that all these commitments that were made are actually delivered here to the people of Gaza. يود أن يشكر بشكل عالمي جهود الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء السيد رامي حمد الله لتجنيد الدعم الدولي ومحاولة الحصول على هذه الأموال. We work in very close coordination with the Palestinian government to ensure that as much of this assistance as quickly as possible it can be provided to Gaza and focused on exactly the needs that the people here have. نعمل بشكل قريب مع الحكومة الفلسطينية لنضمن وصول مساعدات بشكل سريع لمن يحتاجها في قطاع غزة. Thank you very much for joining us for this meeting today, and I will be very happy to take your questions. They tell me we'll take questions 2 by 2, so let's start with the first 2 questions. You said you raised the talks in Qatar over reconciliation, but are you feeding into this reconciliation? As you know, there are conditions for any reconciliation to succeed. One is the merging of employees into one system. Those who were hired by the Palestinian Authority since 1996 and those hired by Hamas since 2007. What is your position towards, any outcome of the government to be announced? And secondly, how do you see the ceasefire holding at the moment? Mr. I want to hear from you as President of the United Nations. What is your reaction toward the statement of Hillary Clinton that funded that Nick said that she will encourage Israel to kill 200,000 Palestinians if she became the president of the United States? I think she would encourage what? She said that she would encourage Israel to kill 200,000 Palestinians instead of 2,000. And should we expect that this kind of piece of humanity in this case, that she will encourage Israel to kill more Palestinians? Thank you. شكرا حسن. آخر سؤال بعديها بناخذ كمان. To these 2 questions first? Okay. خلاص. سؤال يقال أنكم درستم مع قيادة حماس قطاع غزة قبل هذا المؤتمر. السؤال الآخر، دعوتم لحكومة وحدة وطنية، قبل ذلك الأمم المتحدة الطرف الأساسي في الرباعية الدولية كانت تمانع الجلوس أو الاعتراف بحركة حماس. هل من الممكن أن تعترف بحكومة تشارك فيها أفراد من حركة حماس حكومة وحدة وطنية؟ He says that he thinks you sat with Hamas in Gaza before this press conference. He says you just called for a national unity government, but previously the UN says it does not the Hamas movement. But will you acknowledge a government that has Hamas as part of the government? Okay. Thank you very much.
Thank you very much for these questions. Let me begin first with the question on the reconciliation talks. Resolving the issue of the employees in Gaza is one of the top priorities, not just for the government, but for us. Over the last few months, we have worked very intensely with Prime Minister Hamdallah on coming up with a plan of how this can be done. كان هذا إجابة سؤال الزميل نضال، كان بيسأل عن جهود المصالحة وحكى إنه في عوائق كثيرة فقط في مجال المصالحة، أهمها كان مشكلة الموظفين. سيد نيكولا حكى إنه المصالحة من أهم الأمور اللي هم بيحاولوا يوصلوا لها، وخاصة حل مشكلة الموظفين. كانوا بيعملوا مع الحكومة ومع السيد رامي رحمه الله للوصول على حل لهذه المشكلة. We have put on the table our proposals with our ideas of how the United Nations can support such a plan. وضعنا مقترح الأفكار كيف الأمم المتحدة ممكن إنها تدعم الأفكار المطروحة. And I hope that as these discussions continue, if they are successful, inshallah, this will be part of the solution. بيأمل إذا استمرت النقاشات ونجحت إن شاء الله إنه يكون في حل. The ceasefire is holding, I believe, and it will hold for as long as everyone understands that for Gaza to be peaceful, it needs to continue developing. وقف النار مستمر، وبيعتقد إنه حيستمر طالما الكل فهم إنه مشان غزة تتطور وتستمر بالحياة لازم يكون في سلام، في هدوء. That is why it is important for us to continue seeing more goods coming in, more exports going out, people having jobs, rebuilding their lives. This is one of the instruments to secure Gaza and to secure also Israel in this period. لذلك من المهم أن نستمر في رؤية البضائع تدخل غزة والصادرات تخرج منها، نشوف في ناس لديها أعمال وتعيد بناء حياتهم، لأنه هذه أحد الوسائل لتأمين غزة وإسرائيل. I cannot read my own handwriting, so I don't remember what the third question was. The third question was the reaction to Hillary. No, Hillary Clinton. Let me. I'm sorry. The third question, I cannot read my own handwriting, but let me address the question about Mrs. Clinton. رح يجاوب عن سؤال بيتعلق بتصريحات السيدة هيلاري كلينتون. I have known her for many years, and I can assure you that I do not believe that she has said those words. It is not our practice to comment on the internal political situation or the candidacy in any country of any candidate as the United Nations. تحكي انه مش من ضمن سياساتهم في ضمن حمله ترشح لرئاسه دوله داخليه انهم يحكوا في سياسات خارجيه. But I want to assure you that the United Nations and all our partners in the international community continue to believe that the only way out, the only political way out of this conflict is to have two states living side by side in peace and security. يؤكد أن الأمم المتحدة وكل شركائها في العالم يعتقدون أن الحل الوحيد هو دولتين تعيشان بسلام. It is our task to create the conditions under which the leaderships on both sides can achieve this goal. دورنا أن نوصل للشروط اللي ممكن القيادتين يوافقوا عليهم. Now I will address the third question. It is up to the leaders of Palestine, of all factions, to find the modalities under which they can achieve national unity. They have themselves, over a number of years, signed a series of agreements in Cairo and elsewhere that show the way to how such unity can be achieved. We hope that if there is a government of national unity that is based on the principles that the Palestinian Liberation Organization has set forward, that is based on the principle of democracy, this will help not just rebuild unity within the Palestinian movement,
but will obviously help bring Gaza and the West Bank together. الإجابة للسؤال كان يحكي عن هل الأمم المتحدة ممكن تعترف بحكومة ستشارك فيها حماس؟ جاوب قائل أن قيادة حماس وكل الفصائل يجب أن يحددوا طريق وصولهم لهذه الوحدة. هم وقعوا عدد من الاتفاقيات التي ترسم الطريق للوصول للوحدة. نأمل أنه إذا تم تشكيل حكومة وحدة أنها تكون مبنية على قواعد منظمة التحرير الفلسطينية، قواعد الديمقراطية، وهذا سيساعد مش بس للوصول للوحدة ولكن إنه الغزة والضفة يتوحدوا ما يكونوا منفصلين. Under any such agreement, elections will have to take place. When these elections take place, how they take place, is a matter that the parties need to discuss themselves. تحت أي اتفاقية لازم يكون في انتخابات، كيف هاي الانتخابات تجري ومتى هذه الفصائل بتحدد. We as the United Nations, our partner is the Palestinian government, the legitimate Palestinian leadership. We engage with all factions on the ground in Gaza and the West Bank, elsewhere, in order to make sure that we support the efforts of this government, of President Abbas, to achieve this reconciliation. الأمم المتحدة شريكة مع الحكومة الفلسطينية الشرعية ولكن على الأرض نحكي مع الجميع لنتأكد من أننا ندعم جهود الرئيس محمود عباس. Living based in Gaza since 3 years ago. My question is, which is your response on the legal opinion paper published last month in a website called Intifada? This paper says that the mechanism, the protection mechanism of Gaza may help Israel in defining future military targets. And says also. Can you speak closer to the microphone, please? This cannot speak closer because it happens. The legal paper published on a website called Electronic Intifada is talking about a confidential paper that was done by a professor of the Nottingham University. He's called Mr. Nigel, if I'm not confused now. This legal paper says that the reconstruction mechanism may define a future that may help Israel to define future military targets. It also says that the UN, the United Nations, is collaborating with an illegal blockade on Gaza. I want to know your response. I wrote articles about this. I emailed Mr. Nigel White. He cannot talk because that was confidential paper. And I want to know your point of view because we are very afraid of those things. Thank you. شكرا بلال، شكرا لك الصحافة، شكرا سيد ميلادينوف. المرة الثالثة نلتقي سيد ميلادينوف منذ أن جئت لأول مرة إلى غزة قبل 10 أشهر. في المرتين السابقتين تحدثنا عن موضوع الصحفيين، حرية الحركة للصحفيين. مرة أخرى سيد ميلادينوف، كل هؤلاء الصحفيين ممنوعون من الحركة والتنقل إلى الضفة الغربية، وزملائنا في الضفة ممنوعون من الحركة ليأتوا إلى غزة. ماذا فعلت في ذلك؟ المسألة الأخرى، زميلنا الصحفي محمد الديك يصارع الموت. ماذا فعلتم من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عنه؟ 85 يوما وهو مضرب عن الطعام. متى سنراه خارج السجن؟ السؤال. في شغله ثانيه كمان. المرضى بشكل عام ومرضى السرطان يعانون، إسرائيل لا تسمح لهم بالتنقل إلى مستشفيات الضفة الغربية وإسرائيل. ماذا ستفعلون لهم؟ السؤال السياسي. هل قلت قبل قليل في لقاء مغلق انكم تعملون من اجل اقلاع غزه امن وسلم؟ هل لديكم ضمانات بألا بشؤون اسرائيل حربا جديده على غزه او حتى على الضفه الغربيه على غرور السوريين؟ شكرا. All right, too many questions.
آخر سؤال في الجولة هذه. خليني أعطي له هذول. He says that you've met him 3 times since he came to Gaza 10 months ago. He talked to you about the issue of journalists. He says all journalists here are not allowed to travel to or to go to the West Bank. Also, people from the West Bank cannot come. What have you done to help them? Also, what has the UN done to help journalist Mohammed Al-Qiq? Have you put any pressure on Israel? He's been on hunger strike for 85 days. He says cancer patients cannot leave to Israel. Cancer patients cannot leave to Israeli hospitals. Maybe I could add the problem is with their companions. They have to be a certain age. You also said that you're working for a secure and safe Gaza Strip. Do you have any guarantees that Israel is not going to launch a war in Gaza or even the West Bank? That's it. محمد تفضل. في هذا الخطاب وفي هذا المؤتمر ذكرتم بما يزيد عن 3 مرات موضوع المعابر والبضائع التي تدخل الى القطاع من خلال المعابر الاسرائيليه. الارقام التي ذكرتها بما يتعدى 1000 شاحنه. الحديث بالتفاصيل ينفي نيه اسرائيل التسهيلات على القطاع الصناعي والانتاجي في غزه، وهو ما يضحك جهودكم بشكل كلي للسماح بالمنتج الفلسطيني بالتصدير من غزه باتجاه العالم. الحديث عن 1000 شاحنه يوميا هو كلام مضلل من الجانب الاسرائيلي، والبيانات الاكيده ان 60% من هذه المواد هي مواد انسانيه ودعم يقدم من خلال منظمات الامم المتحده التي انت عضوا بها. السؤال المهم هو كيف يمكن ان تقوم الامم المتحده بالزام اسرائيل بشكل فعلي بإعادة الحياة الإنتاجية والصناعية للقطاع الصناعي الذي يشكل ما يزيد عن 80,000 فرصة عمل في القطاع، ليساهم وفقا لما تفضلتم بإعادة الأمن والاستقرار إلى غزة. السؤال الآخر المهم هو لماذا تبقى الآن لحد هذه اللحظة خطة سيري طي الكتمان ولم تنشر ولم تعمم في إطار الشفافية التي تعمل بها منظمات الأمم المتحدة؟ شكرا محمد. Do I? Okay. He says in this conference you mentioned 3 times something that has to do with truckloads coming with goods through Israeli borders. He says the numbers are misleading. He says 60% of these truckloads are humanitarian aid coming actually from the UN. He says actual details show that there is no actual Israeli intention to facilitate any progress in the industrial or commercial sectors in Gaza Strip. He also says how can the UN put pressure on Israel to make it bring back industry and the because this represents 80,000 new job opportunities, and he is asking about the Gaza reconstruction mechanism. Why is it still secretive and has not been published? محمد بسرعة. يعطيك العافية. محمد عوض من صحفي بدون الوطن. أستاذ العزيز، يعني هناك سؤال يراود الجميع. مؤخرا مستشارة نيكولا الألمانية أو نيكولا طلب من المستشارة الألمانية بأن تبحث عن حل لإعادة جبهة القتلى الجنود الإسرائيليين في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. هل حقا هناك رسائل تحملونها لحركة حماس من قبل إسرائيل من أجل تبادل الأسرى أو هناك إعادة جبهة إلى إسرائيل؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، كيف تتعامل الأمم المتحدة مع شكوى إسرائيل بأن حماس لا زالت تحفر الأنفاق على طول الشريط الحدودي في قطاع غزة، وما هو موقف الأمم المتحدة من هذا الشأن؟ شكرا. آخر سؤال أحمد، نرجع جولة ثانية يا جماعة، بس آخر سؤال. The first question has something to do with asking you if you actually have messages to Hamas that have to do with prisoner exchange, because he says Netanyahu has been talking to Merkel regarding finding a way to bring back bodies of Israeli soldiers. The second question was what is your take on Israel's continued complaint that Hamas continues to dig tunnels? Let me answer these questions. Okay. آخر سؤال. أحمد عودن راديو. سؤال من حيث اتهم محمد حول الحديث عن شبهات حول وجود أنفاق على حدود قطاع غزة. تم إثارة هذا الموضوع في كافة وسائل الإعلام في العالم وأيضا في الهيئات الدولية، ولكن كيف تنظرون إلى الاستمرار وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على المزارعين والصيادين في قطاع غزة؟ وهل هذه الاعتداءات التي تكلف ضحايا شبه يوميا هل ستؤثر على اتفاق وقف اطلاق النار؟ وهل ترون ان هذا الاتفاق هش ولا يستطيع الصمود اكثر من ذلك في ظل مواصله هذه الاعتداءات الاسرائيليه؟
he said that Israel continues its attacks on fishermen and farmers, almost daily bringing down victims. Do you think such continued attacks will actually help bring tension and maybe will make the ceasefire not holding? Okay, thank you very much for these extensive questions. Let me start with what is perhaps if I can summarize, the most important question today, and that is the safety and security of Gaza. بحكي شكرا كثير على الأسئلة الثرية هاي، بس يمكن بده يحاول هو يلخص السؤال الأهم اللي يتعلق بأمن قطاع غزة. Let me first reiterate something I said earlier. From our perspective in the United Nations, the best guarantee that we can provide for the safety and security of Gaza is continuing and extending and expanding the reconstruction process and opening up economic opportunities here in Gaza. بيحكي بده يعيد شيء ثاني انه من وجهه نظر الامم المتحده افضل ضمان ممكن تقديمه للوصول للامان هو استمرار وتوسيع عمليه اعاده البناء في قطاع غزه وخلق فرص اقتصاديه. The more of these economic opportunities that exist, the more of openings that are created in the closures that exist on Gaza, the more chance for people to reduce the imperative of radicalization and anger. This is what our priority today is. كل ما زادت الفرص الاقتصادية تفتح مجالات أكثر تنهي الإغلاقات وهذا بيقلل فرص الوصول لحد التطور. But it does not help this process if statements about continuing to build attack tunnels continue, if rocket fire from Gaza towards Israel continues. This does not help the security of Gaza. لكن استمرار وجود أنباء عن إطلاق صواريخ من غزة أو حفر أنفاق هذا لا يساعد في الوصول لأمن قطاع غزة. That is why it is important for us to work not just on the reconstruction process, but also on the political reconciliation process. لذلك من المهم لنا ليس أن نعمل على إعادة الإعمار فقط وأيضا نعمل في نفس الوقت على المصالحة الفلسطينية. Returning Gaza under a single legitimate Palestinian authority, reuniting it with the West Bank, re-establishing control of the checkpoints, the crossings. This is another important guarantee for the security of people here in Gaza. إعادة غزة تحت حكومة شرعية واحدة وتوحيدها مع الضفة الغربية والتحكم بالمعابر هاي كلها راح توصل للأمن في غزة. The United Nations has not missed an opportunity to speak out against the closures of the Gaza Strip, and we will continue to do this not just publicly but also in our interaction with the Israeli authorities, arguing for every single item on the due use list, for every single closure that exists, whether it relates to the movement of people, whether it relates to the movement of goods or anything from the Gaza Strip. الأمم المتحدة دائما باستمرار تناقش موضوع إغلاق غزة ليس فقط بالعلن ولكن ستستمر أيضا في نقاشها مع إسرائيل تحاول معرفة لماذا كل جزء من القائمة قائمة الممنوع ليش موجود وتناقش دائما حرية الحركة للبضائع والأشخاص. And when I say people, I also mean journalists, because according to some of us, journalists are also people. لما بيحكي عن حرية الحركة للناس هو أيضا يشمل الصحفيين لأنهم ضمن الناس. And I would like to see not just journalists, but mothers with children, families that need to be reunited, grandparents visiting their grandchildren, students going to school, all of this reestablished across the crossings. هو أيضا يريد أن يرى أمهات وعائلات تجتمع مع باقي أفرادها، يريد أن يرى الأجداد تزور أبناء العائلة، الطلبة تذهب للدراسة. I know that there is also some concern here in Gaza with how the mechanism for reconstruction that was established by the Palestinian and Israeli authorities with the assistance of the United Nations functions. بيحكي هناك قلق من قبل الفلسطينيين حول آلية إعادة الإعمار اللي تم تشكيلها من قبل السلطة الفلسطينية وإسرائيل بمساعدة الأمم المتحدة. And there is criticism of the work of that mechanism. وهناك نقد لعمل هذه الآلية. I want to assure everyone
that we, together with our partners in the Ministry of Civil Affairs in Ramallah, as well as with the Israeli authorities, are doing everything that we can to improve this mechanism. يؤكد أنه يعمل مع شركائهم في السلطة المدنية الفلسطينية وفي إسرائيل لتحسين العمل بهذه الآلية. And to make sure that it facilitates the entry of goods for the reconstruction process here. وأنها تسهل دخول مواد البناء